Dear viewers, uh, in this video I'm going to present uh, my presentation on the essay on history written by Thomas Carlyle, who lived from 1795 to 1881. On history is an extraction from his very famous work on heroes and hero worship. So, before we go to the text of this essay, let us recapitulate what we learnt in the last session. In the last session, we learnt of Jawaharlal Nehru's tryst with destiny. Jawaharlal Nehru, as a statesman, we came to know his personality, and in his speech, Tryst with Destiny, he has given his vision of India in future and the way the nation to be led in future, because it is the new responsibility in the hands of the leaders of the country. And it is not great that they secured freedom from the British clutches, but the great thing is to lead the country in future for its betterment, to give justice to the downtrodden people. So that how he presents in his speech that we discussed in the last session. So now let us go to this essay and the writer of this essay with these objectives. First, we shall have a discussion about the writer, because before we read the text, it's very essential to know something about the writer that helps us to understand his piece of writing for a better comprehension. And what the students have to know about Carlyle is that what kind of an intellectual he was, and what contributions he has given, and how he has defined history through his views, and also to explain different dimensions of history that he has discussed in this essay, that we have to know in this video. So before the text, let us know something about the writer. Thomas Carlyle was a prolific writer of Victorian period. He was a writer in different forms of writings, forms of literature. He was famous as a historian and also a philosopher, and also an essayist and a critic in his own way. So he lived as a teacher of mathematics also. So he highlighted the values of the day with a touch of Christian morality and ethics. Victorian society called him and identified him as a sage of Chelsea, because what he gave through his writings, what philosophy or ideologies he gave through his writings were they were the evidences for his
They were the traits for his great personality as the sage of Chelsea. Preaching of the rebirth of spiritual values against the material outlook of science. So this was what he very much substantiated through his many writings. He was very much influenced and inspired from German transcendentalism. He was known as a teacher of mathematics, and also he was known as a teacher of philosophy, and also he produced a lot of literature, and he worked as a teacher of literature at the University of Edinburgh. The very important works of Thomas Carlyle that we have to mention here: Sartor Resartus, the French Revolution, on heroes and hero worship, history of Frederick the Great, speeches of Oliver Cromwell. So these are the important works, and from that on heroes and hero worship, this piece of the writing is extracted. So this much I think is enough as for this writer Thomas Carlyle is concerned. So let me retell all these things in Kannada. ಆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆದಂಥ ಈ ಥಾಮಸ್ ಕ್ಯಾರ್ಲೈಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಇವನು 18th ಸೆಂಚುರಿ 19th ಸೆಂಚುರಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡಿನ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್, ರೈಟರ್. ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್ ರೈಟರ್. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್ ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಥರದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದ, ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಎಸ್ಸೇಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಇನ್ ಈಸ್ ಓನ್ ವೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ನು ಅವನ ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, the values of the day with a touch of Christian morality and ethics. Values of the day with the touch of Christian morality and ethics ಅಂದರೆ ಅವನ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ಮು ತುಂಬ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ವಿತ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಥಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಅವತ್ತಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವನ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಚೆಲ್ಸಿಯಾದ ಇಡೀ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇವನನ್ನು ಎ ಸೇಜ್ ಆಫ್ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಹೋಲ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೇಜ್ ಆಫ್ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ. ಚೆಲ್ಸಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ, ಒಬ್ಬ ಮುನಿ, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೀಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೀಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸು ಅವತ್ತು ಏನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್. That material outlook of science, it was at its peak in the
Victorian period. So that's why what the essential for that society was the preaching of the rebirth of spiritual values. The essential thing that was required for that society against that material outlook of science, that was spiritual values. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತಿನ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಅವನು ಈ ಜರ್ಮನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್ದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಜರ್ಮನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯು ರೆಫರ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಇನ್ನು ಅವನು ಬೆಟರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ he worked as teacher of all these branches of knowledge at the University of Edinburgh. ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನೇನನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಟರ್ ರಿಸಾರ್ಟಸ್ ಅಂತ, ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಆನ್ ಹೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್, ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ನಿಂದನೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಸ್ಸೇನ, ಆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಸೇನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ, ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ಆಲಿವರ್ ಕ್ರಾಮೆಲ್ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ essay. In this text, in the first paragraph, what we read is the different dimensions of history, how that history is made or made up of, with what that history is made up of. That is very well said in the beginning. He says, history is root of all sciences and a product of man's spiritual nature. It is the oldest way of expression of thought. So he says it is the oldest way of expression of thought. Means once upon a time, before such different forms of writings or different forms of literature were not produced in the earlier ages. Those people in earlier ages, those people in bygone ages used to record the human world, the happenings of human world in their own way, and that was a kind of a thought that was preserved in the form of a document or in the form of a record. So that was history once upon a time. And then it considers all the three parts of time, that is past, present and future, because he justifies his statement that history is not only the record of the past, it is record of all the three parts of time. He says it is the record of the past as well, it is the record of the present, and as well it is the record of the future also. To justify that further, he says that history has its unseen time that shapes it. It has also its unseen time in its depth, and that unseen time itself shapes that history. What is that unseen time? That unseen time is the time yet to come. That is yet to come, that is future. That future shapes history in the mind of a historian. A historian records a particular history, particular incident in the past, because he feels that
particular incident seems to be so important because he lives in the present time and he expects something to happen in the future. On the basis of these two, he thinks that this is the important incident to be recorded that has happened in the past. So that's how history is always shaped by the time yet to come, that is future. And also he mentions the first model books of history were Sibylline books, but they were not the oldest. Even before those Sibylline books, histories were written in different forms, because even when there was no printing, even when there was no the stationaries of writing, history was created, history was recorded in different forms, in different on different things that history was recorded. See, all nations have no prophecy, but some nations have some prophetic sight of a nation's future. But no human community or no tribe of mankind could live without history. See, but no tribe of mankind could live without history, because he continues to say that tribe may be without arithmetics to count just 5 numbers. A tribe could live without arithmetics, even to count 5, but without history, no tribe in the world has lived. And history, before writing stationaries came into existence, they used to record the happenings of the past on leaves, stones, and feathers, with feathers. So such writings started even before Sibylline books. And that's why history is the first attempt, man's attempt. History is the first mankind's attempt of recording the whole community's thought in a document. So this is how he explains in the first paragraph. So let us go through it and explain it in Kannada. ಇದು ಹಲವು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬೇರ್ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನೇಚರಿನ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ನೈತಿಕತೆ, ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಇಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದೈತಲ್ಲ, ಆ ಥಾಟ್ ಅದೇ ಈ ಹಿಸ್ಟರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಥಾಟನ್ನು ಇವನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಿಡಿದಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬರೀ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಟೈಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸ್ಟು, ಪ್ರೆಸೆಂಟು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ, ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇವು ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಶೇಪನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯೂಚರು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಮೇಲೆ
ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರೂ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೂ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರೂ ಇದೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ yet to happen in the time yet to come? So it is how that history will be shaped by the present and the future. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿರ್ತವು ಅಂತ ಅವನ ಒಂದು ಅಸೆರ್ಷನ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಬಿಲೈನ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಬಿಲೈನ್ ಬುಕ್ಸು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರಹ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಬಿಲೈನ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು. ಆದರೆ ಅವು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಇದ್ವು. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು, ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದದ್ದನ್ನು ಈಗಲೇ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಶದೊಳಗಿರೋ ಯಾವುದೇ ಜನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬುಡಕಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದ ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಒಂದು ಜನ ಸಮೂಹ ತನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರ್ದಷ್ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಟ್ರೈಬು ಕೂಡ ಬದುಕಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ದೇಶ, ಯಾವುದೇ ಬುಡಕಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅಸೆರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬರಹದ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಣಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಪೆನ್, ಪೇಪರ್, ಇಂಕ್, ಯಾವುದೇ ಒಕ್ಕಣಿಕೆಯ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಂಬ ಬೈಗಾನ್ ಏಜಸ್ ದಲ್ಲಿ ಜನ ಬರಹವನ್ನು ಅವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಲೀವ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿದ್ರು, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿದ್ರು, ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಿಂದ ಬರೀತಿದ್ರು, ಫೆದರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರೀತಿದ್ರು. ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪುಚ್ಚದಿಂದ ಬರೀತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೇಸಸ್, ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Thomas Carlyle tells us that the talent of history is born with us. So, talent of history is not an acquired kind of knowledge, or is not an acquired kind of art, but it is born with us. It is an inherent instinct, or it is an inherent quality of a human being that to record one's own history, to record a race or community, to record its own history is a talent that is born with us. And in one or the other way, he says, everyone, all of us are historians, because we keep our life experience and the others' experience that we witness around us. See, we keep our life experience as well others' experience that we witness around us,
in our memory. We record all these experiences of ourselves and of others around us. We record these into our memory. But that record in our memory is also history, and that history will contain both negatives and positives, joys and mournings, conquests and loss. And we record in that memory the kingdom and its king and kingdom, and its foreign and domestic politics. So all this is there in our memory, and that memory passes from generation to generation, and that is also history. And it is how every one of us is a historian. In other words, all of us are historians according to Thomas Carlyle. And in further he moves on to say that our speech is curiously historical. What we speak, the words we use in our everyday life, even they are also curiously historical according to Thomas Carlyle. And listening to others' speech, see, that is also the record of history. How our speech is curiously historical, how our listening to other speech is also historical or record of history. Because when we speak something, we speak out of our experience, or out of what we witness the others' experience around us. So first that will be registered in our memory, and out of that memory we speak it out, and that therefore is also curiously historical. And then listening, if one speaks, the others listen to his speech. When they listen to his speech, and that speech will be recorded in everybody's memory, and that will also be the record, because that memory will not be destroyed completely, because in one or the other way, that memory of one generation will be passed to the memory of another generation, and that is how that record will be preserved in memory, and that will be transferred from one generation to another. So thus we enact history by living. And he very beautifully says, by living itself we enact that history. Means what we live itself is history. What we live itself creates history. Means we live with our experience, and that experience we memorize, we record it in our memory, and we speak it to our generation, and that speech will get registered in the memory of our generation, and that generation transfers that memory to the next generation. In the same way, it continues till the no end it reaches. What is all knowledge but recorded experience? So later, that recorded experience in the memory itself becomes knowledge. And this all knowledge, which is recorded experience, it is a recorded experience. So knowledge is nothing but recorded experience. Recorded experience, that is with reason, that is recorded with reason, and that is recorded with belief. As action and passion are essential materials, so well
this reason and belief are more essential materials of history. So, in the second paragraph, he very beautifully explains, or he very beautifully elucidates what exactly is history. So let me explain it in Kannada. ಈ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎವರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರೇ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಅನುಭವ ಅದು ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಅನುಭವ ಬೈ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ us, what happens around us, we witness it, and even that also helps us to record that experience of others into our memory. ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ನಾವು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನೆನ್ಪಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಮೊರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಯ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೌರ್ನಿಂಗ್ ಸಂತೋಷನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದುಃಖನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸು, ಜಯ ಅಪಜಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿ, ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಅಥವಾ ಅವನ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಅವನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೆಮೊರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್. ಆ ಮೆಮೊರಿಯ ಒಂದು ಮೂಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂತೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಳುವಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಅನುಭವನ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬದುಕುವಂಥ ಜೀವನನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎನಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಬದುಕುವಂಥ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದಂಗೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾಲೆಜು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಜ್? ಆ ನಾಲೆಜ್ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನಾವು ಸಮಥಿಂಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಚೆ, ಅದೇ ನಾಲೆಜು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋ ರೆಕಾರ್ಡು,
ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಏನೇನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡೈತೆ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಇವು ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟರಿಯ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟರಿಯ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ came into existence, how every individual is a historian, very beautifully explains in the second paragraph. So we shall move on to the next paragraph in the next video. Here what you could understand is, you can familiarize with the writer. Now you could understand something about the writer. You could get some information about the writer, about his age and about his beliefs, about his principles, about his interest, about his expression, about his philosophy, about his background, about his profession, about his works. So you could collect some information about the writer, and then you could understand how history is defined by Thomas Carlyle, how history has so many dimensions, and with what all that history is made, history is born out of. So that also you came to know in the first paragraph. And then you could also how that history lives and functions as in everybody's life. That's why everybody is a historian, because of his memory, because of his speech, because of listening, because of our experience that itself is knowledge. And all these together with reason, belief, passion and action, and all these together will be made history. So this is what we could think of the first paragraph and the second paragraph of this essay by Thomas Carlyle. So in the next video we can continue our reading of this essay from the next paragraph. Thank you.